n'uyu munsi Kongo nidutera ifatanyije na FDLR ntekereza yuko tuzakora buffer zone ku buryo menace yacu tuyishyira kure y'abaturage bacu. Ibatangiye kwivugisha ngo Rubavu ni iwabo ngo Cyangungu ni iwabo, noneho reka bazadutera urebe. Nimwongera kubona ibyo birirwa baririmba ngo balkanization n'ibindi nk'ibyo ngibyo, mukuri izahita ikorwa, tuzapusa kugera ahantu atirare sheri zizabo zashobora kuba ku butaka bwacu. Mu butegetsi bwa Kongo ufite umugambi wo kumva yuko azavana ubutegetsi bw'u Rwanda akoresheje FDLR n'abambari bayo, ntekereza yuko ari mu kurota ku manywa. Kandi cya kabiri, ntabwo ingoma y'izaramba, simpanuye umunsi muzumva yuko FDLR yadekaraye intambara ikagera ku butaka bw'u Rwanda, nubwo zaba santimetero 5, muzamenye yuko aka karere kagiye guhindura imipaka n'imiterere yako cy'igihe gito, ntoti by'igihe gito kirambye. Reka mbabwire bizagenda uya, reka mbivuge nimushaka mu nyage. Ubu ndabizi harimo abicaye, ubu hari abicaye bumva yuko amakiriro yabo ari FDLR kubera ibyaha bakoze n'ibindi, bari mu kutwumva ariko bari mu kurakara banatukana. Reka mbivuge uwo birya agiye kundega kuri ribu batari mu Rwanda bien sûr. Reka mbivuge bibabaza bimubabaza, nkuko mu ntambara yo muri Yom Kippur Syria yihaye ibintu byo kujya gutera igashushubikanwa imisozi ya Golani Heights n'ikibaya cyaho kigafatwa muri Israel. N'uyu munsi Kongo nidutera ifatanyije na FDLR ntekereza yuko tuzakora buffer zone ku buryo menace yacu tuyishyira kure y'abaturage bacu. Ibatangiye kwivugisha ngo Rubavu ni iwabo ngo Cyangungu ni iwabo, noneho reka bazadutera urebe. Nimwongera kubona ibyo birirwa baririmba ngo balkanization n'ibindi nk'ibyo ngibyo, mukuri izahita ikorwa, tuzapusa kugera ahantu atirare sheri zizabo zashobora kuba ku butaka bwacu, kugeza ahantu badashobora kongera kwirigroupinga. Ibisigayiro ni nizamenye uko izabigeza. Ubwo ni he? I don't understand, ariko uko biri kose as far as we can get security, ayishoboka ariko bizagenda. Mukuri kw'Imana sindaguye, simbivuga nk'umusirikare, ndabivuga nk'umusivili. Ariko mbona niba cyangwa ni kubyifuza ni nayo tugomba kurinda ubutaka bwacu buto nkuko babivuga. Ese Kongo ntiyabije kurinda ubwayo? S'il vous plaît, umunsi Kongo nkuko ibitangaza, ntabwo ari u Rwanda rubivuze, ikadutera n'uyu munsi bavuze bati report ibi bimikoro byawe tubivugira kuko dufite security mon frère. Wadusiga tugahita tuvuga twenyine, tukajya tuguhamagara uri mwishyamba. Bivuze iki? Bati duha amakuru. Reka nkubwire ijambo rimwe, Abanyarwanda tugomba kumenya yuko ibyo dutunze byose, we niba uri aho ngaho gusa uri mu kurya amafi n'inkoko, kumenya ko yakesha iki gihugu mu gihe twaba dutewe, nta n'umwanya nawe mfite gutakaza hano kuri no mikoro. Bahita umanuka kubera iki se? Why not? Reka mutabaruka ngende umusore. Hari ibintu mujya mwibeshyamo. Wabukora iki hano kugira ngo baze badufate ejo bundi batubwira ntabwo bibaho. Présentement, l'opinion se demande que devient la force de l'EAC. Mais je crois que je viens de le... The Eastern forces. I believe I just said it. We have done with the help of our Minister of Foreign Affairs. We have solicited the General Secretary of the Organization of the Eastern Africa. We were asking for the mandate to be prolonged of the East African forces. So therefore, the request of the General Secretary of that organization is to once again give them 6 months more, 6 more months, because the previous 6 months ended in the month of March. But our answer was to give them 6 more months, but I mean, to give them more time, but only 3 months up to the month of June, during which we are going to evaluate, as I said here, we are going to evaluate the situation because the
there are problems of functioning problem in this with this regional force. The first, I listed it here. The first reason that pushes us to ask ourselves questions is the role of that was assigned to this regional force, which is not fulfilled. Today, in certain regions, there is a cohabitation that we have noticed between the contingents of the regional forces of Eastern Africa and also the terrorists of M23, which was not the plan. The question, we had to stop working together with the forces of Democratic Republic of Congo so that we can get peace. It means we have a ceasefire, the retreat. But unfortunately, today we notice that there are forces that are tolerating that. And we also have some officers, either from the countries of these contingencies, where the military officers of those countries, while they get, when reaching in DRC, they clearly say they are not coming to fight M23, which was not part of a plan. And then with that, there's the problem of the commander of the force himself. You heard Mr. General Jeff Gada, who left in a spectacular way. We're talking about threats. He's talking about threats, but he has never told us anything about those threats. Why did he not tell us about the threats? He alone knows. And when he decides to leave the Democratic Republic of Congo, Kenya directly designs or sends another commander of the force without consultations, as if that force only belonged to Kenya. So there must be a problem. So we need to talk about it in order to clarify the situation. And because the mandate is almost is ending in the month of June, if by that time we estimate that the mandate was not fulfilled, then we are going to decide to send those contingents with honor and thank them for having tried to bring their share of contribution to peace in the Democratic Republic of Congo. And then we're going to see how we can carry on our own, trying to bring peace in our country. Since yesterday, we have the confirmation of the coming of the forces of SADC, which we have to put in place. And moreover, what was decided when it comes to Angola is to also send certain forces or troops, but that was rather for